Good evening, viewers. You're welcome on tonight's primetime Bilingue newscast on Spectrum Television. Our headline tonight, 17,900 CFA francs is a new tariff for touristic cars and transport vehicles at 4,900 francs for taxis, an almost 80% increase of visit technique, which does not sit well on the lips of taxi drivers in the economic capital of Cameroon. A move that was originally scheduled for January 2022 has taken most drivers by surprise. What are their reactions? Watch this newscast to catch them. Hello viewers, thanks for watching the Primetime Bilingue newscast on Spectrum Television. It's a Primetime Bilingue newscast and our very first element comes up in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Contrôle technique automobile. Les prix sont effectivement passés du simple au double dans les centres agréés du Cameroun. Conformément au communiqué signé fin mai du ministre des Transports, les prix ont connu une hausse de plus de 8 000 francs CFA pour les véhicules de tourisme et plus de 2 000 francs pour les taxis depuis ce 1er juin. Constat sur le terrain avec les Larenganze, Nono Fotu et Valérie Mbela. C'est effectif depuis le 1er juin 2022. Pour passer le contrôle de visite technique de son véhicule, il faut désormais se munir de 17 900 francs CFA pour les voitures de tourisme et 4 900 francs CFA pour les taxis, soit une augmentation de 8 400 francs pour le premier cas et 2 100 francs pour le second. Un changement de prix qui a pris plusieurs conducteurs au dépourvu. Nous sommes au centre de visite technique automobile de Brazzaville-Barcelone, centre agréé de l'arrondissement de Douala 3e. Ici, les conducteurs ébahis découvrent les nouveaux prix. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé ce matin, ils ont seulement dit qu'on a augmenté le prix. J'ai retiré mes 10 000. Ils savaient qu'on devait me rembourser 500. Maintenant, on me dit que c'est 17 900. Moi, ils ne m'attendaient pas. J'étais obligé de payer comme ça parce que je veux voyager avec la voiture. Non, le pays va mal. Le pays va mal. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que quand c'est comme ça, les autres, tu ne payes pas, tu vas faire comment? Tu rentres à la maison déposer la voiture, tu vas faire comment? Tu es obligé de payer. Parce que tu vas marcher avec la voiture. Tu es obligé de payer. Si celui-ci avait suffisamment d'argent dans son portefeuille pour s'acquitter de ce nouveau tarif, d'autres par contre ont dû retourner chercher un supplément afin de compléter les 9 500 francs CFA prévus et jusqu'ici appliqués. Vraiment, on a encore augmenté le prix. Je ne sais pas pourquoi ils ont augmenté le prix. Avant, c'était 9 550. Tu arrives maintenant, me dit 17 000. J'arrive maintenant, me dit 17 000 combien? 17 900. C'est pas normal. Il faut qu'il n'y ait pas comme ça encore chercher 7 000 combien? 7 900. Sur les raisons de cette augmentation, le ministre des Transports fait savoir que c'est le fruit de concertation avec les administrations, les organisations socio-professionnelles du secteur des transports routiers et l'Association des défenses des droits des consommateurs. En effet, l'Association des sociétés agréées pour le contrôle technique des véhicules du Cameroun aurait annoncé que ses membres font face à des charges que les anciens prix n'arrivent plus à couvrir. Chose que ne comprennent pas forcément les citoyens qui se demandent pourquoi les salaires, eux, ne changent pas. Bon, je suis arrivé là-bas, ils ont dit que le prix a seulement augmenté. Ils demandaient pourquoi, ils me disent seulement que le prix a augmenté. Je ne sais pas pourquoi le prix a augmenté. Les gens disent là-bas qu'on n'augmente jamais le salaire des gens, on fait qu'augmenter le prix des choses, on n'augmente jamais le salaire des gens. Chose à décrier, le manque de communication autour de la mesure qui initialement devait être appliquée en janvier 2022. Les conducteurs découvrent les nouveaux prix au moment de passer la visite technique dans les centres agréés. Notons que cette augmentation intervient dans un contexte d'inflation généralisée au Cameroun. Priority is now given to local consumers of rice, wheat and basic commodities which were exported in the past in huge quantities. The following report attempts an answer to the inhibition of the exportation of local goods of Cameroon. After a delegation led to Yaoundé by the Central African Minister of Trade on May 27, it is the turn of the United Nations Multi-Dimensional Mission for Stabilization in the Central African Republic to step up advocacy with Cameroon. And for a good reason, the country recently suspended the export of certain basic commodities like rice, oil, sugar, milk, and more.
The Central African Republic has admitted that a large scale of products pass through Cameroon. Apart from the Minister of Trade, the United Nations representative indicated that she would meet the Cameroonian authorities in order to have an answer to her plea. In a correspondence dating April 22, 2022, the Minister of Commerce asked the governor of the East region to take immediate measures aimed at suspending until further notice for export of products such as cement, refined oils, wheat, rice, and more. This is following the aggravated shortages observed on the national market. On that note, this would be an attempt to cause food insecurity in Cameroon's neighboring countries. The objective of this decision in Cameroon is to push traders who intend for goods to be sold more expensive on the Central African Republic to the detriment of the local market, causing shortages on a daily basis. Promouvoir les produits faits au Cameroun et les artisans locaux sont les objectifs d'une foire organisée dans la ville de Douala. Une conférence de presse pour présenter cet événement est donnée ce 1er janvier par les organisateurs de la dite foire. Je vous propose d'écouter la promotrice, une exposante et un investisseur. Ils s'expriment tous au micro de Nono Foutu. Du fait que j'ai remarqué justement qu'on utilise beaucoup des produits de l'étranger. Pourtant, on a tout ce qu'il faut ici. Par exemple, j'ai rencontré un monsieur, il est là, il fait des carreaux en ciment, il fait du faux marbre. Il est magnifique. Pourquoi on doit acheter chez l'autre et pourquoi pas lui? On doit promouvoir ce que nous avons sous la main et faire avec. Et ces prix sont très bons en passant. Il y a un problème de communication parce que nous ne pouvons pas faire connaître les produits dans les médias justement à cause du packaging, à cause du branding, voilà, je vais dire ça comme ça, parce que c'est assez pénible, c'est pas très beau à voir. Lorsque nous allons dans les entreprises qui font peut-être le packaging, on nous demande de commander en grande quantité. Or, nous sommes une jeune start-up, nous venons de commencer, c'est pas évident en fait d'avancer quoi, parce qu'il y a tellement d'obstacles sur notre chemin, donc c'est un peu ça. Déjà nous sommes dans tout ce qui est énergie renouvelable, donc il y a, je pense, beaucoup de choses à faire de ce sens-là, et on parle aussi de pouvoir équilibrer et rétablir les échanges entre pays continentaux, hein, donc ici, et de voir comment on peut développer et redévelopper les échanges entre pays limitrophes et le voisinage, parce que je crois qu'il y a et les dirigeants l'ont bien compris puisqu'ils ont signé des accords de plus en plus importants de libre-échange, d'ouverture de l'espace aérien, et donc à partir de ce point de vue, il y a vraiment une vraie politique à mettre en place et par les gouvernants et par les industries privées. Et nous poursuivons ce journal avec vous, Joséphine Bidi. The Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, says the improvement of national strategy for development is resting on the shoulders of public and private sector. He was speaking at the annual summit for communication from May 31 to the 1st of June. His reaction. Public or private should reflect on the ways and means communication can contribute to the implementation of the National Strategy of Development, the 2020-2030 Plan of Development, which we call today NSD. So you know that such a plan, which has so many goals, important goals, cannot be achieved without communication. And the role of communication is, first of all, to inform our populations about the content of that strategy, and then to sensitize all of us, because, I mean, it is not a matter of only the government. It is the matter of all citizens, all Cameroonians should be involved in the collective effort of implementing the NSD.
So we thought it was useful for us to gather today and see how we could organize ourselves in order to accompany the implementation of this great challenge. Au barreau du Cameroun, les candidats rencontrent les électeurs de la région du littoral. Le programme de campagne de Maître Claire Atangana Bikuna, bâtonnière par intérim et candidate au Conseil de l'Ordre, est expliqué ce 1er juin 2022 aux avocats de la région du littoral. On fait le point avec vous, Inès Panga. L'action dans la continuité, c'est le slogan de campagne de Maître Claire Atangana Bikuna. La bâtonnière par intérim de l'Ordre des avocats du Cameroun depuis octobre 2020 espère que le 18 juin prochain, elle sera parmi les 15 membres du Conseil de l'Ordre et par la suite bâtonnière. Nous avons beaucoup de travail à faire pour notre barreau et que je suis prête, que j'ai des projets, que j'ai réalisé certains de ces projets pendant la période qui vient de passer, mais que nous avons encore mieux à faire, notamment la construction de notre siège. Ce qui a été fait doit être amplifié. Ce qui a été commencé doit être continué. Et bien entendu, on doit se battre tous les jours pour que l'avocat soit respecté et pour que l'avocat ait les meilleures conditions pour travailler. Pour que ce vœu se réalise, le programme de campagne est présenté aux avocats de la région du littoral ce 1er juin 2022. C'est une femme courageuse, c'est une femme déterminée, c'est une femme qui allie intelligence et cœur. Ce qui est nécessaire pour la profession d'avocat, notamment pour le jeune avocat que je suis, qui a besoin d'être rassuré sur son avenir, qui a besoin de savoir qu'il sera formé, que la formation sera une obligation professionnelle inscrite dans le cadre du programme de Madame le bâtonnier Atana Bikuna. En rappel, pour espérer occuper le fauteuil du bâtonnier pour un mandat de 2 ans, il faut d'abord gagner l'une des 15 places disponibles au Conseil de l'Ordre. Les tests prévoient que le bâtonnier soit membre du Conseil, même s'il est élu par la suite par l'Assemblée générale. Talking religion, over 370,000 francs has been deducted from the 2.9 million for the Hajj, thanks to the 1 billion disbursed by the head of state, President Paul Biya. What are the reactions of Muslims around the country, especially in Douala? Their reactions with Oni Ladonet. From 3.2 million CFA francs, Muslim faithfuls would now pay 2.9 million for a trip to Mecca. The President of the Republic disbursed 1 billion CFA francs on the 1st of June, intended to subsidize the Hajj for the year 2022. People are pretending, saying the head of state's gesture doesn't change anything, but it's better than nothing. We Muslims are appreciative. Le chef d'État a raison de donner 1 milliard pour subventionner. The head of state has the right to offer money to subsidize the Hajj. When you are the head of state, it's for everyone, despite their religion. Ceux qui n'ont pas la religion, les animistes, il est le président. Et tout le regarde, tout ça le regarde. The 370,000 difference has been looked upon by some Muslims as minimal, in comparison to the over 2.2 million paid 2 years ago. C'est lui le chef. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut apaiser la tension. Son geste, c'est pour apaiser la tension. As a president, he wants to calm down tensions, and his gesture is for that reason. They reduced about 300,000, but it's not enough. If they had to increase it, it should have been up to 2.5 million at most. With 2 years of absence, around different countries, people pay over 1.8 million. In Nigeria, they pay 1.5 million. In Chad, it's 1.8 million. And Chad is even closer to Saudi Arabia than Cameroon. Why is ours expensive? Là-bas, le roi est moins cher. Le roi est moins cher. Et il y a trop de musulmans. Là où il y a moins de musulmans, le roi est plus cher. Pourquoi? Despite this reduction, some Muslims will not go for pilgrimage, as they say they cannot afford it.
And on our international page, guided by data from a bird watching app, conservationists and farmers are creating instant wetlands for birds traveling 1,000 miles around the world. Details with the VOA. It's like a pop-up restaurant. This temporary wetland, created at just the right time and place to serve birds on a very long journey. California's Central Valley is an abundant source of food for humans. But for migratory birds that have visited the valley for millennia, finding a meal has gotten harder. 200 years ago, if you were a bird flying over this landscape, what you would have seen is a mosaic of wetlands and grasslands that provided abundant bugs and other food for you to eat. Since then, what we've seen is this landscape has turned into a patchwork of almost wall-to-wall agriculture. Bird populations drop when they can't find food or habitat during migrations stretching up to 11,000 kilometers. Over the last 50 years, we've lost about 40% of the shorebirds in North America. This rice field would normally be dry at this time of year. An innovative conservation program pioneered by the Nature Conservancy and adopted by other groups is paying farmers to flood fields for a few weeks at a time to provide habitat and food. So we've got a bunch of western sandpipers out in this field that have probably come from as far away as Panama, and they're on their way north to the northern Arctic. Water is a precious resource in this drought-stricken region and is strictly regulated. Determining when and where to flood fields is critical to the program's success. This is where eBird comes in. It's a free app used by birdwatchers to record sightings. And all of those observations can be used to make predictions of where birds will be most abundant at which times of the year. Using the eBird models, combined with satellite data predicting where water naturally occurs, team members can identify gaps and determine which fields make the most sense to flood. Montana Farms has flooded some of its 162 hectares for the program. Rice farming and conservation go hand in hand. I've been with the farm here for over 21 years, and the white-faced ibis was a bird that maybe 21 years ago I'd see one or two of them. Now I'm seeing flocks and thousands of them on the farm. The project's success has spurred a rice industry group to launch its own program working with farmers. They're the biggest landowners, right, in the West. And so in order to help secure and create habitat, you need to partner with private lands. I think there's a huge opportunity to increase this type of work. Matt Dibble for VOA News, Colusa, California. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Good night to you, Ren. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.